Дамы и господа, рядом со мной человек, который сказал «нет» законам физики, который усмехнулся возрасту в лицо, рекордсмен по количеству выигранных про-шоу, Декстер Джексон, живая легенда. Hi, Dex. How are you, brother? Hello, what's up, everybody? Dexter Jackson here, Mr. Olympia 2008, 9-time Arnold Classic champion. Окей, что сегодня мы будем тренировать? Oh, we are going to train a little biceps and a little triceps. Окей, let's go. Let's do it. Буквально пару дней назад Декстер выступил на своем очередном про-шоу. Он выиграл очередной Арнольд. И его состояние, так скажем, подуставшее. Вот, я его попросил показать два самых любимых упражнения на бицепс. И первое упражнение – это подъем блока. Обычный подъем блока. В чем особенность? Почему ты его любишь, это упражнение? Два слова. Because it's a good machine that you can concentrate, get good concentration curls off of. Okay. And it's easy to adjust the weight, right in front of you. После выигранной Олимпии в 2008 году, с 2009 года, 2010, твоя карьера начала сдавать обороты, ты начал показывать уже не такой рельеф, ты уже был, так скажем, не блейдом, не лезвием, как тебя все называли. Но потом, как ты сам это связываешь, у тебя появился новый тренер, Джордж Фара, и ты снова стал расцветать, ты снова показал ту мегаформу и более того начал улучшаться. И как ты сам говоришь, что Джордж начал добавлять тебе просто углеводов. Вот у меня вопрос, в чем тогда секрет и в чем особенность, почему больше углеводов, но ты становишься суше? Yeah, I started working with George Farah after 2000, I think 2011 is when George and I started working together. And you're right, around 2010 I started, declining. And I think I went 2010, 11, and 12 without winning any competitions. And so when I started training with him in 2011, we got back on track. And how we did that was, he liked to incorporate a lot of carbohydrates into your diet. So he teaches you how to eat a lot of carbs and also burn fat at the same time. So, so as I started doing that and eating clean on off season and putting on more lean muscle, which I never did before, usually I eat everything off season. But when I started working with George, we started eating clean food on off season as well. So being that I'm older, that has helped me to become bigger and better and put on more muscle and get the muscle that I lost because I'm eating clean all the time and I'm putting on lean muscle. You know what I'm saying? So my body's been able to learn how to take in all the carbs, and get better as I go. So after 2013 is when I started winning shows again. 13, 14, 15, and 16, I think we've won about over 10 shows together. You know what I'm saying? So it's pretty amazing on how I continue to get better with my age. I can't explain it, but I'm just gonna continue doing what I'm doing, and I won't stop until I drop. But it's nice to be able to, have great genetics from my parents and have no loose skin, no stretch marks and nothing like that, and my body still looks young. So as long as the fire's still burning in my heart to continue to train heavy. I started training with Charles Glass, so we only use machines. Yes. And we don't use free weight no more because I'm older now, and you have to worry about the joints and tearing a pec or tearing any muscle. So that's why we do machines. So don't be afraid to train with machines. You know what I'm saying? A lot of people think if you train with machines, you can't get big. Well, I'm bigger than I ever been in my life, training only with machines. Off season, I'm almost 280. You know what I'm saying? So you can't be afraid to train with machines. So having a great trainer and a great nutritionist in your corner, I have the best of both worlds. Не было ни одного старта, чтобы кто-то сказал, что ты залит, и у тебя там какая-то группа мышц не проработанная.
такое ощущение, что ты выработал для себя идеальную схему подготовки и всегда следуешь ей. Но организм – это живая штука. Ты все-таки не молодой парень, да? Организм стареет, какие-то процессы замедляются. Вносишь ли ты с каждой подготовкой какие-то новые условия, да, новые какие-то, может быть, больше кардио и так далее? Или все время у тебя все одинаково? То есть количество углеводов, количество кардио, количество тренировок все время одинаково? You know, I stay in good shape because I have very, very fast metabolism from my parents, you know, with my genetics. So I'm able to stay in good shape. Also, I eat clean on the off season. So if I'm eating 6 meals per day, I eat 5 meals clean and then eat whatever I want for dinner. You know what I'm saying? So that keeps me from getting, you know, real fat or whatever. I've never been fat. I probably never get fat anyway, but it keeps me in really good shape, you know, for when I guest pose around the world or what have you. I always be in good shape. And plus, I want to continue putting on lean muscle. So that's why I want to eat one cheat meal every day versus all cheat meals every day on the off season. Это Декстер, это старая школа. Чувствуется, как он максимально концентрируется вверху. Никакого читинга. Полная концентрация на работе бицепса. Гонка вооружений в бодибилдинге, она многих погубила. Почему? Потому что многие выглядели гораздо лучше в своем весе, в более маленьком, чем когда уже набирали вес. У меня был в передаче Flex Wheeler, он говорил, что это была его ошибкой, когда он погнался за массой Ронни Коллимана, он начал больше набирать и начал просто хуже выглядеть. Ты никогда не отличался большой массой на сцене. Ты всегда выигрывал больших ребят. У меня к тебе вопрос. Это в силу генетики ты просто не мог много прогрессировать, то есть по массе, либо это был четкий твой план, ты никогда не концентрировался на количестве килограммов в тебе, а просто делал форму? You lift as heavy as you can. You know, you don't try to outlift nobody. You don't try to overdo yourself. That's how you get injured. So you got to listen to your body, train smart, you know, have a good spotter, and make sure you doing things safely. You know what I'm saying? So you're still going heavy as possible. And another thing that you really have to concentrate on is putting on, you know, make sure you eating a, you know, good amount of food like you're supposed to. You eating food, you know, consistently. You know, you can't be missing meals. You know what I'm saying? So that's the main thing, you know, especially being with George. Like I said, my carbohydrates are very, very high, 600-700 grams per day. That's how you put on the weight. You got to feed yourself. That's how you put on the weight. You know, you ain't got to go super heavy and risk injury. You know, that's the problem that Ronnie and Flex and all these guys and Dorian, that's what all these guys experience because they didn't know how to make the proper adjustments. They in the gym, training all heavy. They getting older, and they still trying to do all that heavy weight. You got to learn how to make adjustments, which is what I've did. I started training with Charles, and I only lift with only machine work now. Only machines, no free weights and nothing like that. You know what I'm saying? And I'm bigger than I ever been. You know, so don't be afraid to work out with machines. Но я помню, что был такой момент, когда ты победил на Олимпии в 2008 году. Твой межсезон, он был, пожалуй, самым массивным. Ты все-таки хотел сделать скачок по массе, но в итоге ты все равно был все тот же, как говорят, идеальный Декс, ни хуже, ни меньше. Ты остался такой же. То есть вот твои попытки набора массы,
они вообще были или нет? Ты просто делаешь всегда вот то, что ты делаешь, форму и все. Yeah, well, you know what? At the time, I wasn't with George, you know, so I wasn't eating the amount of food that I eat now. So I kind of just did my own thing, ate what I felt comfortable eating. You know what I'm saying? So I wasn't trying to put on a hell of a lot of weight or nothing like that. I think I gained maybe 2 pounds from 2008 to 2009, which is good for my body type. 2 pounds in a year, you know, of muscle is a lot of muscle for me. Okay, so it didn't look like much to the regular person, but people that know me and judges, they can see it. You know what I'm saying? But now that I put on 10, 12 pounds, since then, it's a big noticeable difference. And you don't hear people saying, well, Dexter is too small. You don't hear that anymore. You know what I'm saying? So, like I said, now versus then, I'm eating way more food than I was eating now than I was then. So here he's doing this is called a tricep push down. He stands out from the machine a little bit here, which is okay. And the main thing is getting a comfortable stance, whether it's far back or close up, whatever feels comfortable to you. But the main thing is pushing down and flexing at the bottom of the movement. Okay, it's very important to make sure you flex at the bottom movement every rep. Perfect form. Okay. Лекс, всегда хотел у тебя спросить. На всех твоих видео, очень давно я смотрю и наблюдаю за тобой. Между подходами ты всегда немножко, чуть-чуть, но подтягивал мышцы, делал растяжку. И в итоге ты самый титулованный спортсмен и продолжаешь выступать. И самое главное, не травмировался. Как ты считаешь, это твоя привычка? Возможно, в ней секрет? That's no secret. Everybody does that. Everybody should do that anyway. But I actually hate to stretch. Okay, especially like after the workout. But it's very good to stretch. You know, that's what helps elongate the muscle when you stretch, and that's actually, you know, helps it grow. A lot of stretching. I only stretch between sets as much as I can, but I do go to a stretching company, pay them to actually stretch me. I don't know if you guys seen that in my YouTube channel videos, but that's how I get stretched. I would never stretch by myself if I had to, because I'm so lazy and I hate stretching. So I go to a company and actually pay them to help me stretch. За всю историю твоих выступлений сложилось такое впечатление, что ты генетически идеально сложенный человек. Но на самом деле такого не бывает, и у каждого есть группы мышц, которые хуже отзываются на нагрузку, которые лучше. Делал ли ты когда-либо приоритет на какие-то группы мышц? Или ты всегда линейно тренировался? No, I don't prioritize any muscle. I train each body part, you know, once a week, just like I've always done my whole career. Basically, it's just, you know, like I say, once a week, I train each body part. I don't prioritize anything. I just try and hit everything hard and heavy, as you know, as heavy as I can, and make sure I feed the muscle after I'm done working out. Декс, ну и последний вопрос.
будет про семью. Я знаю, ты семейный человек, у тебя много детей. Но во время подготовки ты всю свою семью оставляешь жить во Флориде, сам тренируешься у Чарльза Гласса, сам снимаешь себе квартиру и живешь всю подготовку сам. Ты это сознательно делаешь для того, чтобы они тебя не отвлекали, ты мог сконцентрироваться на подготовке, либо это просто вынужденная мера, потому что ты не можешь их всех привезти в Калифорнию? No, I do it to train with Charles Glass. I live in Florida, but when I get ready for competition, I go to LA, train with Charles Glass, and my family comes to LA sometimes, you know, but my daughter plays soccer, and you know, so my girlfriend has to be home, you know, going on soccer tournaments, and you know, she has school. You know, this is a senior year in school, so you can't just pull out of school. You know what I'm saying? So, yeah, but the main reason I go to LA is just to train with Charles Glass. Спасибо тебе большое, что ты уделил нам время, и мне, и нашим зрителям. Хочется пожелать тебе как можно дольше оставаться таким вечно молодым, удачи, без травм. Мы все болеем за тебя, ты живая легенда. Спасибо тебе. Thank you. Thank you. It's always nice to come to Russia. I love Moscow, beautiful country. And I love my fans here. Thank you guys so much for watching. And I'm looking forward to coming back next year. All right, peace.